The southern Indian state of Tamil Nadu was once a nation of warriors, and although the great Tamil empires are now long gone, their legacy of combat lives on. The stick-fighting tradition of Silambam has emerged from the shadows of history, undergoing a revival in the hands of modern-day martial artists. Tamil Nadu is India's 7th most highly populated state, home to nearly 70 million people and as busy and industrious as any modern metropolis. But this is a place steeped in tradition, and although cities here are keeping up with the times, society still maintains strong links with the past. Hinduism is an ever-present influence on society here. The ornate statues and temples also shed light on a more violent past. Fighting for land and power has shaped many a civilization, and the art of war in India became so evolved that entire schools of learning were established just to hone specialized fighting skills. The martial art of Silambam today is a refined modern-day sport, but with roots stretching back to that time of kings and empires. Tamil Nadu is one of the main centres in India where the sport is undergoing a major revival. And P. Selvaraj is the man keeping those ancient roots alive for an entirely new generation of Silambam enthusiasts. It is here, in Selvaraj's hometown of Nagercoil, the birthplace of Silambam, where he is orchestrating the sport's reintroduction to the local population. Long outlawed by the then occupying British Raj, what was once looked upon as a lethal weapon is now being celebrated as the nation's fastest growing combat sport. தமிழர்களின் வீரக்கலையான சிலம்பக்கலையை நாங்கள் தற்போது உலக அளவில் சிலம்பம் கழகம் ஆரம்பித்து வேர்ல்டு சிலம்பம் ஃபெடரேஷன் என்ற பெயரில் ஆசிய சிலம்பம் சம்மேளனம் என்ற பெயரிலும் சம்மேளனங்கள் ஆரம்பித்துள்ளோம். Historical records trace Silambam back to the teachings of a Vedic sage named Agastya. This 5,000-year legacy is further supported by ancient depictions of deities wielding traditional Silambam weaponry. The god Siva, portrayed in his most omnipotent form, carries many of the classic Silambam weapons in his multiple arms. Staves, knives, tridents, and deer antlers are all depicted.
Today, Selvaraj sees it as his mission to reinstill an interest and enthusiasm for Silambam into India's younger generation. More than just a sport, this martial art also encourages self-discipline and mental alertness. Perfect tools for developing minds. எங்கிட்ட சின்ன குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப விரும்பி விளையாட்டை கற்றுக்கிற வராங்க, சிலம்ப விளையாட்டை. ஏன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஹார்ட்டு மற்றபடி உடலில் எந்த விதமான ஒரு நோயும் இல்லாமல் நல்லா சுகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த விளையாட்டை கற்றுக்கிற வராங்க இருந்துட்டு. ஏன்னா மற்ற விளையாட்டுகள்லாம் இருந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு முறை ஒருடைய சிந்தனையோடு தான் செய்ய முடியும். ஆனால் இது இருந்துட்டு முழுமையாக தன்னை இருந்துக்கிட்டு அதில் ஈடுபடுத்தும் போது அவங்களுக்கு படிப்பு நல்ல படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியுது. நோய் நொடி எதுவும் இல்லாமல் அவங்க இருந்துக்கிட்டு நல்ல ஒரு இதனால் பலன் அனுபவிக்கிறாங்கிறதுனால இந்த விளையாட்டை கற்றுக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸுகள் தாய்மார்களும் தந்தைமார்களும் வந்துக்கிட்டு இந்த விளையாட்டுக்காக இருந்துட்டு தன் குழந்தைய இருந்துக்கிட்டு முழுமைப்படுத்துறதுக்கு அவங்களே விரும்பி வராங்க. And it is at Selvaraj's school for Silambam where youngsters get their first introduction to this ancient martial art. Legend has it that Silambam originated here in the hills and pastures of Tamil Nadu. During the reign of Emperor Ashoka, who ruled almost the entire Indian subcontinent, specific Silambam techniques were developed, perfected and refined. And as the power and influence of one of India's greatest rulers spread, so too did Silambam's combat style and techniques. Buddhist monks who travelled frequently between India and China are believed to have carried knowledge of Silambam to the Far East. Historically, the Silambam warrior used mainly 3 weapons for combat: the staff, sword, and arrow. Today, ancient weapons of war have evolved into weapons of display, with skilled exponents of the art employing swords, knives, animal horns, fire and bamboo sticks to dazzling effect. Then, as now, the heart of Silambam is still the staff. There is an entire system of movements based around this seemingly unremarkable-looking weapon. But there is power behind each of these moves, and Selvaraj deftly displays the most effective of them. மேல் நோக்கி கம்பு வைத்து இடது நிலை, பின்னல் நெஞ்சு தூக்கும் நிலை, சிங்க நிலை, பின்னோக்கி கம்பு வைத்து எதிராளியை எந்த ஒரு நிலை கொண்டும் அடித்தல். உதாரணத்திற்கு மேலடி, அதை கொண்டு 2 அடுத்த முறை செய்கிறேன் பாருங்கள். இது கால் வாரல் நிலை. Selvaraj has been practicing the art of Silambam staff fighting since the age of 7 and today is passing on his knowledge to a new generation. At his weekly classes held at the local sports stadium, Selvaraj is assisted by 2 very accomplished colleagues. The first is his own guru. Master Mahalingam is a renowned expert of the Silambam staff and demonstrates the fluidity of movement that is required to properly handle this weapon. Although it seems effortless, this level of expertise with the staff takes the best part of a lifetime to achieve. இவர் வந்துட்டு என்னுடைய 28வது மாஸ்டர், 28வது ஆசான். இவருக்கு வயசு வந்துட்டு 73 வயசாச்சு. இவர் வந்துட்டு சிலம்ப கலை இருந்துக்கிட்டு ஒரு 10 வயசுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னும் அவர் அதை செஞ்சுட்டே இருக்கிறார். மற்ற மாணவர்களுக்கு அவர் கற்றுத்தந்து இப்போயும் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்கள்லாம் இருக்காங்க வந்துட்டு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு 5 வயசுலேருந்து 50 வயசு வரை அவர் இப்போயும் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறார். நான் வந்துட்டு இவர் எனக்கு 28வது ஆசானம் கூட. இவர் நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு சிலம்ப ஆசான். இது போக இவர் இருந்துக்கிட்டு இந்தியாவில் இருந்துக்கிட்டு சிலம்பத்தில் துரோணாச்சாரிய அவார்டு வாங்கினவர். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். மெடிமிக்ஸ் ஒரு போட்டி நடத்தும்போது துரோணாச்சாரிய விருதெல்லாம் வாங்கினார்.
இவருடைய விளையாட்டு இருந்துட்டு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் வந்துக்கிட்டு. The secret of Silambam is momentum, moving from one stance to another without a break in rhythm. The monkey stance is a favoured move in this type of routine. The whole point of using this weapon is to produce an impenetrable shield before your opponent, attacking him with a flurry of strikes while still preventing him from getting past your own defences. Silambam is definitely in the family. Selvaraj's wife, Irene, is not only a teacher, but a past champion herself. என்னோட பேர் ஐரீன். நான் வந்து சிலம்ப பயிற்சியாளராக ஸ்கூல்லலாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்குறேன். Her latest protégé is following in her teacher's footsteps, having already achieved recognition at national level competitions. அந்த ரெட் கார்னருக்கு வந்து 8 வருஷமாக என்கிட்ட ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த பொண்ணு வந்து நேஷ்னல் கோல்டு மெடல், ஏஷியன் 1 கோல்டு 1 சில்வர் மெடல். Modern-day competitive Silambam requires protective gear to be worn by the players. Points are rewarded and subtracted, depending on what parts of the body are struck by the star, and so padding becomes a necessity for certain areas. டச் பண்ண பாயிண்ட்டு, காலில் கையில் டச் பண்ண பாயிண்ட்டு, ஷோல்டர், ஃபேஸில் டச் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்டு. இது வந்து பாடியில் டச் பண்ணலாம், அந்த க்ரைனில் அடிபட்டுறக்கூடாது, அப்புறம் ஹெட்டில் அடிபட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுனால இந்த இது சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது பேக் சைடு முதுகில் டச் பண்ணலாம், அப்புறம் காலில் கையில் இந்த மொழிக்கு கீழே வந்து டச் பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் ஃபேஸில் டச் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக எக்யூப்மெண்ட். After years of practice, the art of Silambam can be taken to a completely different level, where the fighter himself becomes a lethal weapon. Kanyakumari Beach in the district of Nagercoil is a regular destination for Selvaraj and his Silambam school. Taking their practice away from the urban environment and into a more natural setting helps to further promote their concentration levels and encourage the meditative qualities of Silambam. It may be a tranquil setting, but there's no letting down with the students' instruction. Selvaraj casts a critical eye over their performances and isn't slow to point out mistakes. Stick fighting in Silambam is officially known as Kambu Sandai. Players are matched against each other according to age group and weight. One is required to wear red and the other blue. Match duration ranges from 6 to 10 minutes, which is divided into 4 equal quarters, and points are awarded on specific areas struck on the body, namely the head, chest, ribs, stomach, back, upper arms and legs. But there are also areas that cannot be hit, and players are penalised if they strike the neck or lower arms. The best players are those that can sneak in bodily attacks fast enough while avoiding any injury themselves. The most experienced Silambam expert doesn't even need a weapon to subdue their opponent. Hand-to-hand combat in Silambam is known as Kuthu Verisai. The student is taught to incorporate a set of pre-arranged hand movements into their fighting strategies, each set designed to immobilize the opponent even if they are armed. The art of Mama Adi is an even more advanced technique, taught only to the most accomplished Silambam fighter. This involves the use of identifying vital pressure points to disable and immobilize a vicious attacker. The technique can sometimes even cause fatalities.
However, there still remains a vast difference between competitive Silambam and the traditional art form. In a rare demonstration of Silambam armed combat, as it would have been centuries ago, old and young master take on each other using their weapons of choice. Master Mahalingam opts for his trusted staff, while Selvaraj picks out the Kavari. These are constructed from two deer horns fixed in such a way that when the weapon is held in the hand, one of the horns projects from the thumb side of the fist, while the other projects from the little finger side. Used usually in pairs, one held in each hand, the Kavari can be used with devastating effect, both for offense and defense. Each move seems ritualistic, but the players are carefully weighing each other up before making a decisive attacking move. This finally comes from Selvaraj, who deftly uses his Kavari to disarm his opponent. The match is effectively over and Selvaraj emerges victorious. But at the end of the day, Silambam is also as much about respecting your opponent, and Selvaraj makes sure to acknowledge his guru. Using his own students as examples of the growing interest and expertise in Silambam in southern India, Selvaraj has been working hard to promote the sport, both near and far. In fact, he is even spearheading a campaign to have the martial arts instated as a future Olympic sport. Recent years have seen the sport undergo an evolution, transforming from a tool of defense into a real art form. Some types are highly choreographed and almost dance-like in their execution. Likewise, these different forms have been adopted with varying degrees of popularity throughout the region and beyond. Malaysia has become a real hotspot for the sport and hosts regular international competitions. And even further afield in the United States, a more extreme combative version is quickly gaining followers. சிலம்பத்தை வந்துட்டு நான் முதல்ல வந்து நான் ஒன்று தெரிஞ்சு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் வந்துட்டு நான் சிலம்பம் ஆல் இண்டியா சிலம்பம் ஃபெடரேஷன் ஃபவுண்டர் அண்ட் பிரசிடென்ட் அண்ட் வேர்ல்டு சிலம்பம் ஃபெடரேஷன் ஏசியன் சிலம்பம் ஃபெடரேஷன் இந்த நான் பிரசிடெண்ட் தலைவராக இருக்கேன் வந்துக்கிட்டு நிறுவனராகவும் இருந்து இன்றைக்கி அந்த ஃபெடரேஷனை டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி வரும் காலகட்டங்களில் சிலம்பம் எந்தளவு போகும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கணும். எங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒலிம்பிக் கவுன்சில் ஆஃப் ஏசியா ரெகக்னேஷன் மேட்டர். ஒலிம்பிக் கவுன்சில் ஆஃப் ஏசியாவில் ரெகக்னைஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த விளையாட்டை நாங்கள் ஏசியன் கேம்ஸ், ஏசியன் இன்டோர் கேம்ஸ், ஏசியன் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கேம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நாங்கள் இணைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறோம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஏசியன் கேம்ஸ்லையும் இணைச்சிட்ட பிறகு இந்த விளையாட்டை இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டியில் ரெகக்னேஷன் வாங்கணும். இதுதான் எங்களுடைய லட்சியம், எங்களுடைய ஆம்பிஷன் சொல்லி நான் இதை சொல்லலாம். அதாவது இந்த சிலம்பங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டு கலை. இது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கலை. இதை நம்ம இன்னும் ஊக்கப்படுத்தி வேர்ல்டு லெவலில் இதை நல்லா வளர்த்து பெரிய இதாக கொண்டு வரணும். இந்த கேம் வந்து ஒலிம்பிக்கில் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம. Selvaraj continues to groom his homegrown talent. And the future of Indian Silambam seems to be already taking shape in the form of these talented youngsters, his own 8-year-old nephews, who are shaping up to become future champions in their own right. So it seems that this ancient martial art form has been given a fresh breath of life. After years of being banned from public performance and almost lost to the pages of history, it's back and gaining new fans across the world every single day.